ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಓದಬೇಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, you will also be much better person in life because you are better understood. You can do so much better. ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ clarifies your ideas to a large extent. Okay? The gentleman there, I will take 2 questions before we break for lunch. Gentleman there, you had a question? Somebody from there had a question. No? No. That gentleman there, someone had a question. See, I'm paying for this, okay? I'm paying about 2-3 lakh rupees for this. So better ask questions. See how far these chaps have come, you know? They have come from Bidar. They have come from Dharwad. I know how difficult it is to come. She's come from Mandya. She's come from Mandya. Ajay would not let go. I was wondering whether he will let go. But fortunately, Ajay has let gone. He's come from Hassan. Chidanand, poor gentleman, just on a phone call, sheer respect for me that he took time and came down for me. In spite of a hectic journey, he is here. ನಂದು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Just I would like to add what sir was telling. We were discussing about capital punishment for the rapist and all those things. I'm very sure just after 6 or 7 months of serious studying on the lines what sir has just suggested and what our fellow colleagues have suggested, at least half of the hands should be down. That's what I think. I know how difficult it is to sit after lunch. Even I myself troubled a lot, keeping myself awake in the academy and other classrooms. And I just want to have feedback. Actually, I was just speaking with some of my friends. How many of you are like exclusively speak English? Exclusive. Other than English, you don't understand any other thing. No, sir, because like hardly one student. Exactly, that's what, sir. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವೇಕಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡೋದಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು MBBS ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು MBBS ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಬೇಕೋ, ಈ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ, ನಾನು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋನು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದೋನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ 10th ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದನ್ನೇ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಟಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು IIT, IIM ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, JNU, AIMS, PGI ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ IIT ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಓದೋರಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಗೋಲ್ನ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓದೋದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲೆಂದಿ ಆನ್ಸರ್ 3-4 ಪೇಜಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು 4-5 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗದೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು 6 o'clock ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 4 hours ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 hours, ಈ 6 hours ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ 3 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ಎಕಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ pertinent to this general studies paper 3, you can ask that thing. I will try to cover these things along with, after having this discussion also, like we can have one more session of question hours or something. If you have anything particular, just raise these issues now only so that I can address this in my speech. Then anyhow, I'll just run through that slides. I have just given the reading materials for separate topics, subheadings, that internal security, disaster management, science and technology, biodiversity, ecology and environment, and this economic related things. I've just given the book list. You can copy it down if at all if you want, or else we will leave behind the slides. You can always get. And one more thing, particularly I want to tell you, all of you, like when I was preparing, when I was in college, medical college, I had started my preparation like in the year 2009. At the time, I got a document. It's about how to prepare for the civil service examination. I don't know from which year Mutyal Revu Raju sir is. He had 2008, 7 topper. He had written a document very beautifully, like addressing small doubts what we will be having, like as a beginners we will be having how to apply for this exam, what are the syllabus, what are the subjects we can select, where exactly to prepare, how to write the answer, how to prepare for interview. These things he has given it like very beautifully. Personally, I was having a copy of it and I was referring it day in and day out. Like morning, I used to wake up, I used to see what are my doubts, I used to see the answer for it, and I used to reaffirm myself that these are the steps to be followed to get the success and other thing. Okay, and now since the pattern is changed, from 2013 onwards, pattern is changed, and 2012 batch IAS officers, they have written a document. You can note it down. It is available online also, worthweave.com. In that thing, how to prepare for civil. Anyhow, you can write down this thing. How to prepare for civil service examination. I think I don't have to spell how to. Worthweave, worthweew.com. worthweew.com. In that thing, you have to type actually, reading between the lines, how to prepare for civil service examination. Reading between the lines. This is a document, very well written. It addresses each and every, like even though they are like very small, this document addresses all the doubts of the beginners. Okay, how to, when does the exam comes, how to apply for it, what are the coaching centers available, what are the reading materials, what are the reading websites, and different ministries' websites, links, and different, some of the rank holders, they have chosen some of the topics to explain very thoroughly, very beautifully.
it addresses all the issues, because since I have studied and I have seen those things personally, I recommend all of you to download, take a printout of these things and keep it with you as you people keep Bhagavad Gita, Quran or Bible or something, no? Refer every day. This is a very beautiful document. And along with that thing, if I stick to my allotted topic today, General Studies 3, Science and Technology, Economy and Security part, it is a most elaborative paper actually. It's like largest, everything and everything, anything and everything you can include. Current affairs part, Science and Technology part. Bare preparation, general preparation wise, other topics I will cover sometime later. I'll stick to my subject, General Studies 3. And syllabus, General Studies 3, syllabus is Science and Technology, Biodiversity, Environment, Economic Development, Security and Disaster Management. In Science and Technology, it's a most happening subject actually. You people must have observed, and people must be reading in the newspaper. Every day there will be some or the other innovations, some or the other discoveries, something will be happening in the science, medical field, agriculture. Lot of things will be happening. You people have to track these issues from the newspaper. And personally, I advise you people to refer at least 2 major national news papers. Everyone must be knowing that now. Hindu is the most read newspaper for this examination. You can follow that thing, and it is a very good newspaper. Along with that thing, you can refer Times of India or Indian Express. Indian Express also is good newspapers. You can follow these science and technology topics. In Hindu, every Thursday they give separate science and technology section. You have to study those things in depth, because if you read those things, many of them will be about the tuberculosis and new methods, technologies to detect the tuberculosis, treatment-wise, malaria, some of the vector-borne diseases. They will be covering those things in depth. If you track these issues, that will be very helpful for you people to crack this exam. And some other, I think you people must have heard about this magazine called Science Reporter. It's a very good magazine, but some of the times some redundant information which are not required for the examinations are also some interesting facts that has been given in this book, but you don't have to copy. Whichever technology, discoveries or inventions which are helpful for mankind, which reduces the human effort, which increases the eco-friendliness, which reduces the human effort and other things. No, these type of inventions you have to tackle. And human sufferings also. Any of the inventions, discoveries, if they reduces the human sufferings, then that topic is very important for this examination. You have to focus on those things. Sometimes some of the waste, I'm not telling waste for the point of cracking this exam, I'm telling waste, that's it. And every other discoveries will be having some or other importance. For this examination, you have to focus on some of the major things. Over the period, you will be having some intuition. You will be getting to know this can be appearing in the exam. For the time being, as a beginners, you have to read all the discoveries and inventions, whatever appears in the science and technology part of the newspaper. You have to read those things, and over a period, you can list out some of the topics. And Science Report is a very good magazine, and sometimes some dinosaur related things they will give us. It will be very redundant. You don't have to study. Important topics you have to pick up. And Down to Earth, it's again a science magazine, fortnightly comes, I think. And it covers the ecology and environment related issue. And as an administrator also, now we are under training, but still I feel that some of the decision dilemmas, what we call whether we have to take the developmental issues or environmental issues. These type of things always we face in life. Now we are widening the road in some part of our state, but always there will be we have to cut some of the trees. Again, confusion, whether to widen the road for public purpose or you have to cut the trees. There will be confusion. These type of issues, they are given beautifully in this Down to Earth magazine. Economy, environment related issues are very well given in this Down to Earth. You have to follow these magazines. Take it from me, because I have followed and I have succeeded in some part, means you have to take my advice. Down to Earth is a very good magazine. And newspaper, as I already told, and annual publications of the Hindu. And I don't know how many of you are aware of this fact. And Hindu, every year they releases survey magazine, some sort of publications. It related to agriculture, economic and environment and industry. They will give environment survey of 2013. Entire 2013, that whatever things happened in the agriculture field, environmental field, industry related things, beautifully they will compile and they will give it.
And if you have missed out reading newspaper in 2014, you can pick a copy of 2014 Industrial Development, Hindu, and you can read. And analytical part also they have covered very well. Along with that thing, there is one more magazine, though it is not exclusively for science and technology, but as I said, environment-related things, they have given economical and political weekly magazines also good, and science journal you have to cover. And science and technology, usually they will focus on ICMR, Indian Council for Medical Research, Indian Council for Agricultural Research, this CSIR, TERI, TIFR, these institutes, some of the research institute and some of the institutes of national importance, they will be tracking. Usually UPSC focus on these type of government institution. If they have done well in some field, that will be definitely appearing in the exams. Majority times I am focusing on the exam point of view, though you are getting information from the other sources also, but these type of institutes, if they have done something, and if ICMR is 100 years celebration, 150th year celebration, usually UPSC will focus on these type of institution of national importance, and you have to focus more on these institutions. And WHO, FAO, Food and Agriculture Organization, UN websites, you have to track these things for updated informations. Usually every year Nobel laureates and their work is of great importance for this examination. Every year one or the other way will get chemistry, physiology, and social service, peace, other things, they will be getting Nobel prizes. Their work is of great use for this examination. If you track these things, if you can understand, see, chemistry, quasi-crystals, what are the quasi-crystals, like in vitro fertilization technique, detected by discovered by someone else, then if you track these Nobel laureates work, usually this is of some kind of help for this UPSC examination. And other Indian and international prize mathematics related things or space technology related things, you have to track this in the newspaper. Top discoveries, inventions, new drugs, diseases, these are all, again, UPSC will focus on this type of new happening things. Any technology, as I said earlier also, any technology which reduces human effort, suffering, and which reduces the environmental pollution as of great important things for the UPSC. And next topic, major, actually I'm not an expert in this thing. As a generalist, I will give you some technique, how to go about this economy. NCERT books are the best friends actually. Like since even, as I said, I'm a doctor by graduation. I had done MBBS. I was like, I didn't know anything, what exactly inflation means, wholesale price index, what are these RBI policies, what is this budgeting. These basic things I didn't know because I lacked basic information. I focused more on the NCERT books, particularly 11th and 12th, microeconomics and macroeconomics. Though I'm not here to promote any of the private institutes, but personally, I got help from Sriram's economy notes. If you people have any friends there in Delhi, personally, I think some of my friends will validate my point. And Sriram's economy notes, Sriram is one of the IAS institute. IAS institute there in Delhi, and they releases exclusive one Indian economy text, means notes for this economics, and it's really good. If you people have friends over there in Delhi, you can get a copy of Indian economy from Sriram's. It's good. That's why I have not put it there. It's a private institution. And other standard books, personally I have not referred since I got some advice from some of my friends. I have inserted these names in this list. Mishra and Puri, Uma Kapila, Datta and Sundaram. These three are the standard Bible type of books for Indian economy. You can get the basics and elaborative version of any of the topics from these three books. Uma Kapila, Mishra and Puri, and Datta and Sundaram. But basics you will get it from NCERT 11th and 12th standard books, Sriram's Indian economy notes. Along with that thing, Pratyogita Darpan, every year, it produces Indian economy, that one standard books they will release. I think December end, it must have come out now, I think. You can pick a copy of that thing and get the basics of the economy. Newspapers, along with the Hindu, Indian Express, Times of India, you can study Business Standard, Economic Times, and these things. See, these economics and other things, though like everyone has to know about the basics of the economics, but usually current affairs, because every now and then, every morning if you open a newspaper, every topic is related to economics only. The either planning or like implementation of those things, some of the drawbacks. As earlier someone picked that thing, someone asked about the GST, majority of the tax reformations,
many of the things are there, and everything you can relate with the economy only. That's what reading newspaper will give you enough knowledge. Only thing, it has to be supported with some basics. You will be reading inflation has come down, our wholesale price index has like increased, our index of industrial production has come down. See, these are the standard terminologies you will find in the newspaper. If you can understand the newspaper, then I think you are right on the track for this UPSC preparation, okay? And these days, government is bringing of like paradigm changes in the Indian economy. See, now Planning Commission has been taken out, and in that place, Niti Aayog, many of the like paradigm changes, in the sense like complete tectonic shifts are occurring. In these type of things, you have to know the basics. Why was the Planning Commission was there in the past? What is the relevance of this Niti Aayog? Though, like before coming to that point, the Niti Aayog, they consulted the Chief Minister of all the states. What was the necessity of that thing? Though they consulted many of the Chief Ministers, they were having apprehension about this Niti Aayog, still they went ahead. What was their explanation? How it is going to help? You have to make a critical analysis of all these things without any bias. Just because they have done, it's not good, and just because government has done, we should not support. You should have a critical analysis of these things. How it's going to help India's future. India is a developing economy. We are developing in the sense our population is also increasing. There is a great mismatch between demand and supply. And along with that thing, there is though we are claim ourselves great in this demographic dividend, but our employability ratio is very less. Our industrialization is not much happening compared to other countries. In that aspect, you have to analyze the things properly. You have to analyze, you have to track the issues in the newspaper, you have to update your knowledge every day. Without reading the newspaper, you should not sleep, that's it. And that too, reading newspaper, it's like you have to read the newspaper religiously. In the sense, at least 3 to 4 hours of effective time spending with the newspaper will definitely take and show you the glimpse of success. That thing I can assure you. Because personally, I started reading newspaper from 5th standard because there's a great gift from my father. And personally, he forced me initially, and later it has become a habit. Now also, if I don't read newspaper, actually I feel restless. You have to develop these type of habits now only. Since you people are pursuing graduation, if you inculcate this habit now, I think that will take you much far towards success. Along with that thing, economic survey. Economic survey will be released just before the budget, and budget copy also you have to study. Economic survey, it gives what all changes happened in the last 1 year, and as seen by the government, which crop cultivation has increased, which land pattern, usage, and industry development, which state has performed, what is the reason behind the growth of a particular state. These type of small information has been given beautifully in the economic survey document. You have to read those things. Along with that, budget copy is a must, because it previously exam used to be happening in the month of May. It was coming 1 or 2 months prior to the preliminary examination. Lot of questions used to appear in preliminary examination. Now the pattern has changed, and prelims has been shifted to in the month of August, I think. That's why, though it's a very important topic, you have to focus. Sometimes they will introduce new topics, geotextiles. Some new topics will come in one or the other. Like every budget, some new topics, some new terms will come. You have to track those terms, okay? Along with that thing, yearbook. Every year, Ministry of Public that Information and Broadcasting, these fellows, they will publish one yearbook. And it's a very good book. It's a compilation of all the information available in India. And it's an authentic source for all the government statistics, actually. You have to follow these things. And if possible, if you people are in graduation and if you have 1 year time for preparation, you have to read this India yearbook. It's a compulsory thing. Along with that thing, 5-year plan, RBI website, second ARC report. If you people are like humanities background or like any other public administration students, people will think that the second ARC report is for only public administration. But for economics, Administrative Reform Commission's second ARC report. If you type like this, you will get many documents. You can download these things. If you have laptop or computers, you can save these things. But taking printout will cost you like around 2,000 to 3,000 rupees, I think. I don't know, it's much higher. If you can take a printout of these things and study these things, that will be really beneficial for you people, okay? Economy.
That's what, sir. Actually, if I advise these things, even they may not be known. How many of you know about ARC? Okay. ARC report, I don't know, sir, whether they know ARC. No, Veerappam. Okay. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಏನು ARCಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದರದ್ದು. ಅವರು ಓಕೆ, ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಅದರಿಂದ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ಸೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ARC ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟು ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಈಗಿಂದನೇ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next segment of this General Studies paper 3 is biodiversity and environment. And these are the topics. Our environment, NCERT 7th standard ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಎಕಾಲಜಿ 12th standard book and NCERT geography books. ಅದು 6th standard, ಫ್ರಮ್ 6th standard ಇಂದ 12th standard ವರೆಗಿರೋ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ NCERTದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ICSE ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಲ್ಡ್ NCERTs ಓನ್ಲಿ 6th and ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು PD ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದರೊಳಗಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ 20+ ರೆಡ್. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಾಯಿತು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆದರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Though like we are suffering and we are burdened with the poverty and majority of that hunger and other things, but environmental protection is of concern for many people. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಮಿಟ್ಸು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮತ್ತು IUCN ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದು ಏನು ವೆಬ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೌನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌನಾ, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇಂಜರ್. ಆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ದಟ್ majority of the environmental threats and remedies available for those things are very important for this exam and you have to prepare. Security and disaster management part. This has been, again, it's a concern since we are sharing border with 8 countries and we are having porous border with Bangladesh, Nepal and majority of the thing, and Pakistan is like hub of terror there, and security is major concern. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್, ವೈ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ,
ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, Indian Defense Strategic Analysis. You have to follow this website also. pib.nic.in ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, some broadcasting from government side, if it is coming to general public, and that would be definitely coming through this pib.nic.in, and you have to track this website also. And for disaster thing, every now and then you people must be hearing in Uttarakhand, Himachal Pradesh, in Karnataka only. See, drought, flood, excessive rain, hailstorms, these type of things will keep happening, and that will be appearing in the newspaper. Sometimes we just read those news and they will just ignore these things. Why these type of things are keep happening? Why hailstorms happened in last like March, February, hailstorms appeared. How these clouds are forming? Why cloud burst? Landslides are occurring? Why earthquakes? Volcanoes, rupture of these volcanoes, many of these man-made and natural disasters keep happening, and we have to know the basics of these disasters and what are the steps taken by the administration, what are the government policies, what are the teams are available. ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಈ NDMA ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದು ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶೃಂಗೇರಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದು ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಪ್ರೇಟಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, some biased view in your mind. Over the period, if you start studying the newspaper, if you start analyzing the things, you will moderate down and you will come to the middle path, and that will be really helpful for administrator, for a good administrator. Hagagi, so I just heard someone answering that actually capital punishment bagge you have to torture and other things, and our one of our colleague also explained it very beautifully. Once you start preparing these things, and you will moderate down and you will come to the middle path, that is for sure. And with these things, I will end up the General Studies 3, and if you people have any specific doubts, that can be raised and I will try to help solve. ಎಷ್ಟು ಜನರು ದಿನ